So, ayan. Dito na tayo ngayon sa problem number 2. So, technically, nasolve na natin yung problem number 1. So, dito tayo ngayon sa problem number 2. So, ito yung problem number 2 natin, guys. Wait lang. Okay. A reinforced concrete column 200 mm in diameter is designed to carry an axial compressive load of 300 kN. Determine the required area of the reinforcing steel if the allowable stress are 6 MPa and 120 MPa for the concrete and steel. Respectively, use modulus of rigidity for concrete 14 GPa and modulus of rigidity for steel 200 GPa. Okay, so ngayon, guys, gawin natin is mga masingin sa problem, meron tayong concrete tapos meron tayong steel sa loob ng concrete natin. Okay? So drawing natin siya. Balik tayo sa whiteboard. So let's say we have here a reinforced concrete column. Meron siyang 200 mm diameter. Okay? So let's say, ganun ulit. Concrete as red. So ayan siya. Okay, kung yan yung concrete natin. So meron siyang 200 mm. Okay? And meron tayong reinforced steel, 'di ba? Sabi nabanggit, meron tayong reinforced steel sa loob. So we can say that this is our reinforced steel. So sabi natin ganyan lang siya kaliit. Okay? Para ganyan lang, isa lang siya. Okay? So wala tayong diameter niyan. Kasi ang hinahanap nga is yung area. Determine the area. Okay? So determine the required area for the reinforcing steel. So, ayan. And meron tayo. So, drawing natin yung ibang parts. Drawing natin. So, ito yung steel natin. So, technically guys, yung mga katulad nito, mapapansin nyo sa problem number 2. Hindi binigay yung deformation and then hindi binigay yung length. Kasi technically, equal naman sila. Diba? Okay? So, ayan. So, drawing din natin to. And, ayan. Pare, ganyan. Pare, straight siya. Straight natin properly. Ayan. So, next. And, meron daw tayo. Pare, equal yan. Equal yung length na yan. So, ano natin? Okay. And, lagyan natin ng linya sa baba. Okay. And then, meron daw tayong axial compressive load. So, pag axial compressive load, tendency, i-compress niya. Okay? So, meron siyang value na P is equals to 300 kN. And of course, sabi natin, kina-compress niya talaga. Nagkaroon tayo ng deformation up to here. So, syempre, kung nagkaroon tayo ng deformation dyan, meron tayong internal resistance ng steel bar and of course internal resistance nung natin, 'di ba? Nung concrete natin. Of course, same lang din 'yan, guys. Okay? So meron tayo dito. So let's say concrete always concrete P2. Okay? And then steel is P1. Okay? So, ayan na. So, balik tayo ulit ngayon sa equations of equilibrium, guys. Okay? Summation of forces vertical, all positive, upward, equals to 0. So, P1, P2 natin, upward, guys. P1 plus P2. And then, yung compressive load natin is downward. So, minus. Okay? So, P1 plus P2 is equals to 0. Okay? So, ganyan na siya. Guys, okay? Next natin gawin. Next natin is ngayon, ha? So, next natin ay ano nang gagawin natin? Next to do. So, ayan siya. So, ngayon, kung natin yung mga area na meron tayo. Or pwede natin kunin na area. Technically, wala naman. So, ganito pala. Ang gawin natin is wala tayo ngayon sa formula. Katulad ng sabi ko kanina, guys.
equal yung deformation natin. So, 1 is equals to 2. And yung length then, of course, equal din. L1 is equals to L2. So, kung equal yung deformation natin, we can say that P1 L1 over A1 E1 is equals to ano to? Or may allowable stress pala tayo, guys. May binigay ng allowable stress. Okay? So lagay din natin. A1 is 6 megapascal. Okay? And 2 is equals to 120 megapascal. So, may usage yan. So, baka tao sa inyo kung anong gamit yung allowable stress natin. So, dito muna tayo sa Hooke's law. So, equate muna natin. Then, P2 is L2 over A2 E2. So, tulad ng sabi ko kanina, guys, di ba? Stress is equals to P over A. So, pwede yung substitute ngayon yung stress 1, stress 2 dito sa given equation natin. Not technically the value, but the stress mismo. Okay, yung notation na sigma. So, we can say sigma 1 L1 over E1 is equals to sigma 2 L2 over E2. Okay? Oras na. So, as what I said here, L1 and L2 is equal. So, we can now cancel this. We can now cancel it. Okay? And balik tayo ulit sa mga dimension. We have modulus for E41 or concrete na 14 gigapascal. And meron tayo for steel 200 gigapascal. So technically, parehas yung unit, guys. Pwede siyang i-cancel out muna. Dito sa given problem, pwede siyang i-cancel out. So paano mangyari? Magiging stress 1 over 14 is equals to stress 2 over 200. Pero i-ano natin to, tawag doon, i-simplify natin. So mangyayari sa equation natin ay magiging 1 over 7 is equals to 2 over 100. And next, dahil nagawa na natin yan, guys, cross-multiply na natin para hindi siya naka-division, hindi siya naka-fraction para maganda tignan. So, dito tayo ngayon sa next natin. So, mangyari, 101, okay, and then 7, 2. So, ngayon, dito ba pasok ngayon yung allowable stress natin? Okay, yung ito. So ngayon, ba't nga ba biniging allowable stress? Technically, guys, ang purpose ng allowable stress, ibig sabihin, up to that point lang yung stress natin. So technically, once na example, allowable stress for concrete is 6 megapascal. So once na yung stress natin for concrete is sumobra ng 6 megapascal, ano ibig sabihin? Once yan, 6 greater than to 6 megapascal, we can say that concrete fail. Okay? Diba? Yun. So, ibig sabihin, nag-fail na yung concrete natin. Okay? Nag-crumble na tong ano natin. Next, if our concrete 2 is if our stress 2 is greater than 120, ibig sabihin also, nun is our steel fail. Okay? Still fail also. So, syempre, hanggat maaari, guys, with sa allowable stress natin, either of the two lang yung mag-fail. Either yung concrete or either yung steel yung mag-fail sa atin. So, magkakaroon tayo ng dalawang case ngayon. So, case 1, we can say, case 1, concrete fails. Okay? Ganyan. So, steel fail muna. Sabi natin, steel fail. So, technically, once na nag-120 kasi yon, mag-fail na talaga siya. Okay? Steel fail first. So, ang ginagawa natin dito, guys, dapat isa lang mag-fail. Okay? Hindi parehas. So, what if steel fail first? Ganon. Steel fails first muna. So, we can say that 2 is equals to 120 megapascal. Okay?
So, equate natin ngayon siya dito sa given equation natin. Kasi yan yung maximum eh. Diba? Once na sumobra ka, ibig sabihin, nag-fail na talaga siya. Diba? So, substitute natin siya dito sa given equation na to. So, 100 stress 1 is equals to 7, 120. And we have stress 1 is equals to 8.4 megapascal. So, technically guys, yung stress 1 natin na dapat hindi sa sobra sa 6 is sumobra. So, ibig sabihin, nag-fail din yung concrete. Once na nag-fail, ibig sabihin nun guys, pag nag-fail yung steel natin, ibig sabihin, pati yung concrete nag-fail, which is, ayaw natin mangyari. So, itong case 1, mali siya. Hindi siya dapat mangyari. Okay, hindi dapat umabot sa 120 megapascal yung steel natin. So, try natin ngayon if concrete. So, case number 2 na tayo. Case 2. Concrete fail first. Okay? So, what if concrete yung unang mag-fail? So, 1 is equals to 6 megapascal. So, equate natin dyan. So, 100 multiplied by 6 is equals to 7 stress 2. So, solve na natin. Okay? So, 600 divided by 7. Diba? Tama ba? Tama. Okay. So, we have stress 2 is equals to 85.714. Okay? So, mapapansin nyo guys, yung nakuha nating stress for steel is less than 120. So, meron na tayo ngayong value for stress natin. So, we can say our stress 1 is 6 megapascal and stress 2 is equals to 85.714. Technically, yung value dapat ng stress natin either less than or equal to sa allowable stresses. Okay? So, syempre, dahil yung value ng stress 2 natin is less than 120, pwede natin siyang gamitin ngayon. Okay, yan yung gagamitin natin ngayon for stress 1 and then stress 2. So, ngayon, proceed tayo ngayon sa equations of equilibrium. Diba? P dapat ito pala. Okay? So, ayusin natin. So, ayan, medyo nakakalito na. So, tapos na tayo ngayon sa Hooke's Law. Kasi nakuha natin yung value ngayon ng stress natin. Para saan ngayon yung value ng stress natin? Balik tayo ngayon sa formula ng force and stress and area. We have this. So, dito tayo. Kasi kailangan natin gamitin yung equations of equilibrium eh. Diba? We have here stress is equals, yan nga siya, diba? Stress equals to force over area. Or we can say force is equals to stress multiplied by area. And technically, ang hinahanap natin sa equation is area. So, we can solve area here. Diba? We can solve area within this problem. So, ngayon, solve natin siya. Pero first, before we solve the area, pansin natin ngayon yung equation. Pansin natin yung drawing pala. We can say now the area for concrete. So, dyan natin sulat pwede. Dito. So, area 2 siya, diba? Area for concrete is equals to 200 mm squared over 4 pi minus area 1. Kasi, meron kang butas dito eh. Siyempre, ma-minus natin yan. Okay? So, yun yung ngayon. So, ngayon, yan ngayon magiging equation natin. Okay? Yan ngayon yung area 2 natin. Yan yung equation niya. Okay? 200 mm squared pi over 4 minus A1. And of course, A1 pa. So, ngayon, ganyan na siya. So, so, pakita natin dito. P1 is equals to stress 1, A1. And then, P2 is equals to stress 2 multiplied by, so, i-summarize na, i-shorten na natin yung 200 squared over 4 pi. Okay? Over 4 pi. So, we have here, area 2, or area for concrete is equals to 10,000 pi minus area 1. Okay? Meron tayong value ng P, 350.
kilonewton. So, pwede natin ngayon siyang equate na dito. Meron tayong 1 and then 2. Ayan na siya. Di ba? So, mangyari sa equation natin, P is equals to area 1, A1, plus, stress 1, area 1, plus stress 2 multiplied by 10,000 pi minus area 1. And then, substitute natin yung value ng area 1 natin and area 2 ay stress 1 and stress 2. So, P is equals to 6A1 plus 85.714 10,000 pi minus A1. Okay? So, ayan na siya. So, next is, yung P din, lagay natin 300 kilonewton is equals to 6A1 plus 85.714 10,000 pi minus A1. Okay, so yan na yung working equation natin ngayon. 300 kilonewton is equals to 6A1 plus 85.74 parenthesis 10,000 pi minus A1. So, technically, pwede natin siya ngayon i-shift solve. So, kung may calculus kayo, siguro alam nyo na yung shift solve na tinatawag. Okay, so, shift solve ko na siya para di ako mahirapan. So, meron tayo ngayon value for our okay. Gawin natin sorry. Mali. Gawin natin yung 300 gawin natin newton. Yung 300 kilonewton gawin natin 300,000 newton. Sorry tayo malita. Ayan. Iba yung lumabas. Wait lang, mano-mano natin. Iba yung lumabas dito eh. Hindi dapat yun eh. Hindi. Wait lang So, magiging 300,000 is equals to 6. Sabi natin A1 is X. Ano ba itong equation natin? Ano naman? Minus 85.714 A1. Okay, sige. Okay na. Nag-gets ko na. 300,000 minus 85,714 10,000 pi. So, ayan. Ayan to. 26924. Okay. Tama lang. Tama lang, kinonvert ko siya para maging newton, para maging mm. Sige, 26924 times negative 1 shift store. Okay. So next, 85.714 minus 6. Okay. Alpha A divided by answer. Okay, siya lang malaki. Wait lang. Ba't may mali? Okay, so ayan, yun pala yung mali natin, sorry. So, stress 2 dapat is 6 megapascal or stress for concrete is 6 megapascal and stress for steel is 85.714 megapascal. Okay, so na-add natin yung formula P2 is equals to 6 multiplied by 10,000 pi minus A1 and P1 is equals to 85.714 A1. Okay, so balik tayo dito. Balik. Ayan, tama pala siya. Okay, tama naman siya dito. Okay. So, ayan. P is equals to 300 kilonewton or 300,000 newton. Kaya ko siya kinonvert to newton, guys. Ulitin ko. Kasi, ang unit for stress is megapascal. And diba, nabanggit ko siya from the start, guys. Nabanggit ko siya dito. Megapascal is equals to newton per millimeter squared. Okay? So, balik tayo ngayon dyan. So, ayan yung equation.
and shift solve. So, ayan, 300,000 is equals to 6 parenthesis 10,000 pi minus A1 parenthesis plus 85.714 A1 parenthesis. So, A1 is equals to 1,398.806 millimeter squared. Okay? So, that's our answer for number 2. So, number 3, the concrete post in the figure is reinforced actually with 4 symmetrically placed steel bars. So, ayan yung drawing dito sa kabila. Each of cross-sectional area of 900 mm squared. Compute the stress in each material when the 1,000 kN axial load is applied. The moduli of elasticity are 200 GPa for steel and 14 GPa for concrete. Okay? So, ayan na siya. So, let's try to solve this one. So, whiteboard. So, number 3. Okay? So, ayan. Meron daw tayong concrete post. So, drawing natin. Meron siyang bearing plate. Pata natin yung bearing plate muna. And then, bearing plate lang yan. Non-bearing naman yun. Bearing plate as non-bearing ang pocket. Sorry. Yung side. Kaya natin konti. Para makita nyo. Okay. So, ayan. Ito yung ano natin. Concrete, diba? So technically, dito, hindi lang siya basta hindi lang siya circle. Hindi lang siya circle pala. So, ano siya mismo? Concrete post na siya. Na merong 4 na steel bar sa loob. Okay? So, ayan. Then, ayan. Tapos, ayan. Yun na nga. So, applied load. 1,000 kN. And drawing na rin natin yung 3D view niyan. Okay? Paano nga ba yung 3D view niyan? So, ganyan. Okay? So, ganyan. Then, ganyan. Okay, ayan yung top view. Ayan yung top view natin. So, we have here yung 1,000 kN. Okay? And let's say this is our steel bar. So, yung steel bar natin, meron siyang 4. Okay? Pakita natin dito. Kung yung 4. So, ayan. Ayan. Then, ayan. Then, ayan. Pero mag-drawing talaga sa drawing tab. So, kaya ayan yung steel bar natin. So, technically, guys, pakita natin. So, dito natin papakita sa 3D view yung forces or internal forces applied ng steel bar tsaka ng concrete natin. Of course, yung concrete, meron siyang isa. Okay? Meron siyang isa. So, technically, kung merong isa, yung concrete natin, of course, yung steel bar natin, independent sila sa isa't isa. So, meron yan tig-isa. Okay? So, meron siya dyan, and meron siya dyan. So, technically, kung sa drawing, ng summation of forces vertical equals to 0, all upwards are positive, diba? All upwards is positive. So we can say that P2, of course, so P concrete plus 4 na steel, so 4 yung steel natin, 4 PST is equals to P or P concrete plus 4 P steel is equals to 1,000 kN. Okay? So, ayan yun. Ayan yung working ano natin. So, ngayon, proceed naman tayo sa mga area naman. So, sabi dito, guys, yung dimension ng concrete post natin. Sorry, last ano naman na to. Okay, so, yung dimension nito, guys, is 300 mm. And then, of course, this one is 300 mm din. Okay? And, yung sa steel natin, meron siyang area na cross-sectional area na 900 mm. Okay? So, we can say, area concrete is equals to 300 squared minus 4
900. Okay? Kasi apat na steel bar, so apat na 900 cross-sectional area. Siyempre, area for steel, kahit isa na lang yan, so 900 siya. Okay? Area for concrete is equals to, ilan? 300 squared minus 36. 8,600. Okay? Para-paras yan. squared, squared. Next, ano pa mga binigay dito? Moduli of elasticity. Okay, so for steel is 200. So the same naman. And for concrete, it's 14 gigapascal. Okay? So technically, naka-kilonewton naman siya, naka-gigapascal, naka-millimeter. So as is na yan. Nothing to change. Wala tayong babaguhin dyan. So next tayo, compatibility equations. Of course guys, once pakita ulit natin, exaggerate ulit natin yung yung pag-deform niya. So technically, ayan siya. So ayan na yung pag-deform niya. So dyan na yung bearing plate natin. Of course, ito yung sa concrete post. Ito naman yung sa steel natin. Okay, so technically guys, ito yung deformation natin. And as what I said before, deformation ng isa equal to deformation ng pangalawa. So, concrete is equals to steel. Okay? So, ganyan siya. Okay? And of course, length is equal din. Di ba? Wala tayong babaguhin dyan. So, as is yan. Okay? Permanent, matic yan. Deformation ng concrete is equals to deformation ng steel. And length ng concrete is equals to length ng steel din natin. Original length. Okay, of course, yung new length equal din, di ba? Okay, so balik tayo ngayon sa Hooke's law natin. So meron na tayong forces vertical, meron tayong area, meron tayong modulus of elasticity, meron tayong deformation, meron tayong length. So pula tayo ngayon sa Hooke's law. Diba? Yung Hooke's law natin guys is ganito siya. Okay? So sabi natin concrete equals to steel. Pakita natin dito. So we can say PL over AE is equals to PL over AE. Okay? And dito, equate natin. So, technically, pwede siyang equate. Itong forces vertical, pwede siyang paikot-ikutin. Para dito, isang unit na lang. Paano kung sabing isang unit? So, P ko, we can say that P concrete is equals to 1,000 minus 4PST. So, mangyari sa equation natin ngayon, so, kung ito concrete, so we can say that P concrete is equals to this. Okay? So, pwede siya ngayon gawin dyan. So, mangyari sa equation, so mag-cancel muna natin to yung L para di na tayo malito. So, cancel and then cancel. Kasi equal naman, di ba? So, ayan. So, magiging, yung force natin dito sa concrete, gagawin natin siyang ganito. Okay? Para isang unit na lang siya. So, magiging 1,000 minus 4PST all over. Anong area ng concrete natin? 86,400, di ba? Multiplied by modulus of elasticity 14 is equals to PST all over 900 times 200. So technically, from here, kahit i-cross multiply nyo yan or diretso na natin. Diretso, sige, part natin i-cross multiply. 900 times 200 times 1,000 minus 4PST is equals to 86,400 times 14 times PST. So, ayan. Pwede natin siya ngayon tawag doon, shift solve. Okay, kung may calculate kayo, best way to do it is shift solve para no hassle na. Okay? So, ayan. 900 times 200 times 1,000 minus 4 alpha x equals to 86,400 times 14 times alpha x. Shift solve. So, x or yung forces, so PST is equals to 93.284 kilo Newton. So, meron na tayong value for
applied force for steel. So ngayon, tinatanong dito, compute the stress in each material. So kunin mo natin yung forces naman sa concrete. So balik tayo sa formula here, di ba? Balik tayo dyan. So gamitin lang din natin yan. So P ko is equals to 1,000 minus 4 PSP. So P ko is equals to, or force for concrete, answer times 4, 1,000 minus answer. So we have P concrete or force concrete is equals to 626.866 kilo Newton. Okay? So ngayon, pwede natin ngayon i-solve na yung ano natin guys. Yung tawag doon, stress in each material. So PST. So T is equals to PST over area ST. So yan, ST is equals to, solve na natin, shift star A. So 93.284 or 93,284 para maging megapascal. Gawin natin siyang Newton. Okay, gawin natin siyang Newton. So move 3 decimals lang naman. Divided by 900. So we have here 103.649 MPa. So next, so concrete naman. Is equals to P ko over area ko. Okay? So ayan. So 6. So ayan. Sa final answer natin. So ilan to? 626,866 divided by 86400. So we have here 7.255 megapascal. So ayan ngayon yung stress for each material. Stress for concrete and then stress for steel. So hanggang dyan lang muna siguro